আসসালামু আলাইকুম। ডাটা সোর্সের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত। আর আমরা আজকে দেখাবো ডাটা সোর্সের ইনভেন্টরি মাস্টার সফটওয়্যারটি কিভাবে ইনস্টল করতে হয়। তার জন্য আমরা ইনভেন্টরি মাস্টার ফোল্ডারটি ওপেন করব। ফোল্ডারটি ওপেন করার পর আরো দুইটি ফোল্ডার আসবে। প্রথমে আসবে এসকিউএল সেটআপ, সেকেন্ডে আসবে আইএম সেটআপ। প্রথমে আমরা এসকিউএল সেটআপ করব। তার জন্য আমরা সেটআপে ক্লিক করব। কিছুক্ষণ সময় দিবেন। পেজটি লোড হচ্ছে। কিছুক্ষণ সময় দিবেন। তারপর আমরা ইনস্টলেশনে ক্লিক করব। ইনস্টলেশনে ক্লিক করার পর নিউ ইনস্টলেশন ক্লিক করব। পেজটি লোড হচ্ছে। লোড হচ্ছে। তারপর আমরা ওকেতে ক্লিক করব। আবার লোড হচ্ছে। কিছুক্ষণ সময় লাগবে। ইনস্টলে ক্লিক করব। লোড হচ্ছে। লোড হচ্ছে। কিছুক্ষণ সময় লাগবে। নেক্সটে ক্লিক করব। আবার আমরা নেক্সটে ক্লিক করব। আই এগ্রিতে ক্লিক করব। নেক্সটে ক্লিক করব। অল ফিচার সিলেক্ট করব। নেক্সটে ক্লিক করব। আবার নেক্সটে ক্লিক করব। কিছুক্ষণ সময় লাগবে। নেক্সটে ক্লিক করব। নেক্সটে ক্লিক করব। অল্প কিছুক্ষণ সময় লাগবে। নেক্সটে ক্লিক করব। ইউজার দ্য সেম অ্যাকাউন্ট ক্লিক করব। অথরিটি সিস্টেম ক্লিক করব। এন্টি অথরিটি সিস্টেম ক্লিক করব। ওকে ক্লিক করব। নেক্সটে ক্লিক করব। কিছুক্ষণ সময় লাগবে। মিক্স মোড সিলেক্ট করব। পাসওয়ার্ড 123, কনফার্ম পাসওয়ার্ড 123। নেক্সটে ক্লিক করব। অ্যাড কারেন্ট ইউজার। নেক্সটে ক্লিক করব। নেক্সটে ক্লিক করব। নেক্সটে ইনস্টলে ক্লিক করব। ইনস্টল হচ্ছে। কিছুক্ষণ সময় লাগবে। কিছুক্ষণ সময় লাগবে। 15 মিনিটের মতো সময় লাগবে।